families that have lost loved ones. I think life lost, particularly one of young children, is something that we don't take lightly. The reason exactly that the legislature saw it fit to intervene and heighten the test was to stop hopeless appeals. Valor Alliance bakuita kumbelo ya katuluro kachio ya kote ya tendera ba MK party ushumisa ilo dzina na chigatharu. I'm just going to swim my race and trust my body to do what it knows how to do. Tatiana Smith urodimisera bukuma mbambeyo bambela matekwana na musi ya mitara za madana mabili mitatsano ya Olimpiki. Ndi matekwana mgolo wa matsira obatanganedza ka Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2. Minister wa pfunzo dza fhasi vho Siviwe Gwarube chanda cha minister Wendi vho Mkhulekwa Hlengwa khathi na vhaṅwe vha ofisiri vha muvhuso wa vunḓu ḽa Mpumalanga vho dalela fhethu e khombo ya bisi na tshidimela ya bvelela hone vhuponi ha Mafuvhe vunḓuni ḽa Mpumalanga. Izwi ndi nga murahu musi vhagudiswa vharathi vho lovha nga murahu musi tshidimela tsha u hwala mihwalo tsho thulana na bisi ine endedza vhagudiswa. Vhaṅwe vhagudiswa vha 19 vha pfi vha kha ḓi lafhiwa vhuongeloni nahone vhaṅwe vhavho vha kha tshiimo tshitatisaho. Mureili wa bisi iyo nene ukho wana dzilafho vhuongeloni ngeno yavho vha vho namela tshidimela vha songo huvhala na luthihi. Ndi khombo ishishaho vhukuma yo sia vhana vhaṱanu na muthihi vho lovha. Mapholisa vha ri basi ya vha yo ṋamedza vhana vha tshikolo a yo ngo ima tshiporoni hezwo livhisa kha khombo iyo. Vhabebi vho vhaisala vhukuma vho yapo he khombo ya bvelela hone u kuvhanganya zwiṅwe zwa tshomedzo dza vhana. Vhaṅwe vhabebi vha khou sumba nga minwe mureili wa bisi. Sibhlungu siluzile sisaba ukuthi niqalelele amabhasi niqalelele nabo driver amabhasi eza la kuthola ukuthi ayi1 iphukile bese ndani nasuka la bathatha abantwana babagcwalisa abantwana baba 100 and something. Minister muhasho wa pfunzo vho dalelapo he tshiwo tsha bvelela hone he vha dimisela u tikedza miṱa yo kwameaho ngeno ngudo dzi ḓo hafhu dzo imiswa u swikela musumbuluwo. Condolences to the families that have lost loved ones. I think life lost, particularly one of young children, is something that we don't take lightly, and it's something that's deeply concerning. It was very important for me to come and support the MEC as she's going to be undertaking visits to the families so that we can go and convey our condolences. Va muhasho wa dzibadana Wendi vunḓuni ḽa Mpumalanga vho bvisela khagala magani a ḓo tea u dzhiiwa. As a department, of course, we are going to take drastic measures as part of responding to the incidences that we are experiencing in the province, especially as it relates to scholar transport. Miṱa yo kwameaho na vhagudiswa vha tsha tshikolo vha khou ṋetshedzwa thikhedzo ya muhumbulo. Zwi tshe zwo ralo MEC wa mutakalo vunḓuni ḽa Mpumalanga na vhone vho dalela vhagudiswa vho huvhalaho vhuongeloni. MEC wa muhasho wa gwama na mveledziso ya ikonomi vunḓuni ḽa Gauteng vho Lebogang Maile vha ri fhungo ḽa dziṱhunḓu ḽi khou ḓisa khaedu khulwane kha mugaganyagwama wa vunḓu. Vho Maile vha ri vhathu vhane vha ḓa vunḓuni ḽa Gauteng vha khou ṋaṋisa mutsiko kha tshumelo zwihulusa tshumelo dzo no nga mutakalo na pfunzo. Vha ri vha dzulela u vha na khaedu ya u langa migaganyagwama ya mihasho ya pfunzo na mutakalo. Masheleni ane a lingana randa dza milioni 2.5 o dzudzanyelwa vhuṱambo ha u vula buthano ḽa vhusimamilayo vunḓuni ḽa Limpopo. Buthano iḽi ḽi khou ḓovha na dzulo ḽaḽo ḽa u thoma matshelo nga ḽavhuṱanu hune mulanga vunḓu Dokotela Vho Phophi Ramathuba vha ḓo ṋekedza mambiwa avho a u thoma kha vhadzulapo vha vunḓu iḽo. Maoro maswa buthanoni iḽo a katela Umkhonto weSizwe Party na United Africans Transformations. Zwoṱhe zwi vhonala zwi mugwalani kha ndukiselo dza dzulo ḽo vulwa buthano ḽa vhusimamilayo nga ḽavhuṱanu vunḓuni ḽa Limpopo. Tshipikara tsha buthano vha ri zwoṱhe zwo dzudzanyea. They normally budget for 2.5 million on an annual basis. So we're not expecting any increase because we're using the same venue, which is Jack Bottas Hall, which carries the number of 800 people that they carry on an annual basis. Vhaswa u mona na vunḓu vha khou lavhelela tshipitshi tsha mulanga vunḓu tshi ḓo kwama kha u fhungudza tshivhalo tshi re nṱha tsha vhaswa vha sa shumi.
We are saying the Premier, when you're going to speak tomorrow, tell us as young people, what are we supposed to do with unemployment? I am a graduated, but the paper is not opening the doors for me. mahoro maswa kaputano ile ani aba MK party na UAT ani aba na chidro chiti abadoshuma kumora beresero mubuso wa vundu ushumenga ndero teao zora mahoro aya akutikedzana na fungo la unachezwa abune amavu. So we promise them that we'll put land at the center of the economy, because if you put land at the center of the economy, you can development program, you can deal with holistic manufacturing program, you can deal with a proper mining program, which will also include beneficiation. Our children are not working. When we speak of land, we speak of a job creation. Once you have land, you have got millions and millions of people getting better jobs for a better living. Vali horola die vodvapu wa wanazo idzuro zwina ngeno ba Freedom Front Plus vodvapu wa na chidro chiti zoraro wa FF Plus vari vakanyambedzana na muranga vundu ngao fungudza zvito zwa vulawa vurabulasi. We are busy at the moment with the Premier having a talk next week regarding that issue of the farmers. And then the roads in the province is very, very bad. I see the Premier also touched that and busy getting intervention there on the roads in the province, which is very good. Vutambo vura butano vukarodo vangiwanga michino ya mapulisa katino do chimbirwa ka red carpet ngaveini varambi wao. Nao hoba na utsira pasi zvituku wa chivalo cha bafumakadzi paramendeni pedzilo na shango ndi limwe la mashango ane yapapanda siyanila ndinganyelo ya mbeu butanoni la rushaka uno mwezi wa Thangulo ndi mwezi wa bafumakadzi naho ne bafumakadzi bakwamba chenjemo dzabo zopambana naho. Afrika Chipembe liakhodiwa vukuma khambekanya maitele dzikwa maondinganyelo husongosedzwa mbeu mishumoni nga mandeso olaveleswa muvusoni fedzi vamwe mirado ya paramende vari zvivonala zvichinga zvote zvingonani nga mbalombalo dzine dza divadzwa fedzi hukadiva na uṱudza. So as a woman, I've seen how in terms of patriarchy sort of exists, and there's also an element of undermining the capacity and capability of a woman, a young woman, on top of that, a woman with a disability. Even inside political spaces and other industries, you would find that women are subjected to being deputies, we must do the minor things, we must occupy the minor positions when the man still occupies these, well-respected positions. The fact that South Africa hasn't produced a female president speaks volumes. Still relatively new to parliament, gender inequality is almost tangible. There's a blatant undermining of the capabilities of a woman, but we need to change this. Bolitlape bone bakhoto dobela pandana ushumisa buimo habo ulwana zwito zwa utambudziwa nga mbeu. There's nothing that is going to be fixed by dialogues. We need a revolution of women and men to come together and say, this is a crisis, this is a pandemic, we need to fight against it. Vo James bone bari batodoshela mlenje khauba chipida cha chanduko. I will use the next 5 years to continue inspiring women across all demographics to rise. Many a times we think that struggles define us, when in actual fact it cultivates, grooms and polishes us for where God is taking us next. Naho bafumakadzi aba bachibva kha mahoro ofambana naho fedzi bakutendelana khaliti lauri abatewi muapanda fethu na utsihi nga mulandu wa mbeu. Leoro la ANC likwambori ushumiswa hadzina la umkhonto wesizwe nga leoro la MK party katina chipugataru shahone ndutitisabu bahabo ba ANC boswikisa khumbelo ya khathulo khothe khulwane ya KwaZulu-Natal ngei Durban ngamra khathulo ya uthudzeliwa kule ha khumbelo yabo ya utodo imisa zwa ushumiswa dzina la umkhonto wesizwe katina chipugataru nga leoro liswa la MK party. Ndelo la dzina la chigathalu chalufafa lwambia kale unotifaradzwaho ya ANC ya umkhonto wesizwe kati ya ANC na MK party ikodia phanda. Not correct, but to say that our case was based exclusively on trademark infringement and passing off in the lead up to the 2024 elections. That formed an important part of the case, and it was the basis upon which the urgency of the case was argued.
But the case was never limited. The case was never limited to trademark infringement that occurred prior to the 2024 elections. Mbutseni abaphanda khothe ndiya uri dzina na chigathalu zwa umkhonto wesizwe ndizwa lihoro la ANC na. These are not marks that they plucked out of the air. These are very well-known marks in this country. They are indelibly associated with the ANC. The point was to create the association with the ANC. The point was that the MK party will always be known as being in the same house as the ANC. Arali lihoro la ANC langafanya kha mulandu uyu zwingasiya lichikuthoma maitele a uswikisa khombelo ya khathululo ine yangasiya lihoro la MK lichikuiledzwa ushumisa dzina na chigathalu izwo. Lihoro la MK liri mulandu wa ANC autovha na zwine uditika ngazwo. This application is dead on arrival. It doesn't get off the starting blocks, my lord. My learned friend correctly was trying to refrain from re-arguing the case, but he has ended up doing that. Zichezoraro lihoro la mkhonto wesizwe party likhwambo rikhumbelo ya khathululo nga lihoro la ANC ya u ṱoḓa imisa lihoro lavo kha u shumisa dzina la MK party khathi na tshiphugathalu tsha hone ndi u tambisa tshifhinga. Muṅwaleli muhulwane wa lihoro ilovo Arthur Zwane vho vhudza vhatikedzi vha lihoro lavo uri a vha khou shushedzwa na luthihi nga khumbelo ya khathululo ya lihoro la ANC. He says we are here because some leaders of the ANC have nothing serious to do. Especially the party's Secretary General Fikile Mbalula. He brought us here to say this logo belongs to them. This logo represents the blood of the people who died for the liberation of black people. Muṅwaleli muhulwane wa lihoro la ANC vho Fikile Mbalula vha dzhenelela tshoṱhe miraḓo ya lihoro vho no thomaho luambo lwa khuvhangano iḓaho ya lushaka u khetha vharangaphanḓa vhaswa nga ṅwaha wa 2027. Vho Mbalula vha khou kaidza vharangaphanḓa vha lihoro uri vha songo kheluwa kha mafhungo a u vusuludza lihoro nga murahu sa shuma zwavhuḓi a ANC khethoni goṱe dza ṋaṅwaha. Vha ri vhaṅwe vharangaphanḓa vho thoma u hevhedzana maswiswini nga khuvhangano iḓaho ya u khetha vharangaphanḓa vaswa. Lihoro ili lolo zwa percentage za fumisumbe zondani zwa murangaphanḓa wa kale wa lihoro vho Jacob Zuma. Lihoro la ANC liko fara mutangano wa NEC wa haseledza nga nḓila lihoro la shuma ngayo kha khetho guṱe khathina nga maitele a u kombetshedza president wa kale uri vha litshe mushumo vhe vha thoma lihoro lavo la MK party. We know that there are people who are whispering. We find them. We're going to suppress it. You will have never seen suppression in your life in the ANC. You are going to see that. It's not important now. ANC is 1 foot in, 1 foot out. Our preoccupation cannot be who becomes the next leader. The next conference is 2027. In 2024, you lose elections. You are on the verge of losing elections. The biggest preoccupation is who becomes a leader. Muṅwaleli general wa ANC vha ri lihoro lo lavhelesa nga maanḓa kha u vusuludza na u lugisa thaidzo dzine Afrika Tshipembe ḽa khou livhana nadzo. It doesn't mean that there are no people who are whispering about 2027, but it cannot be the preoccupation. And members of the ANC must know that. It cannot be our preoccupation like as if this issue is the utmost important strategic question in our lives. It's not. It's not. Vho Mbalula vho tsivhudza vharangaphanḓa vha lihoro uri dzangano ḽi khou ṱoḓa vhuḓikumedzeli hoṱhe nga murahu ha khetho. Mathina ha vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Rekodo vhapo vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2.
Mukomishinari wa mapolisa Lushaka Bofani Masimula bodoba hapo kwatsisedza tsireledzo ya Lushaka lwa lino shango ngamra ha utumbulwa hagamba ya masole isiyo mrayoni pala vunduni la Mpumalanga apo ndiye badzulapo ba shango la Libya bapadaho futa hetanu bafarwa hune bakudodoba hapo buyelera kote begidaho badzulapo la Libya basuka kalino nga mwezi wa ramba mai badodoba hapo dibona za kote nga msumuruwo badzulapo aba wala Libya bakulibana na mulandu wapfuka murayo walino wa zithundu mapolisa bari bakadira todisiso kamuno wa brasi iyo yabaho yitwa mteo kayo. The Libyans didn't come into the country illegally. They came through passports, of course, which we are still inquiring into the validity of the reasons for them coming into this country. But the intelligence did pick this up, both the SSA and the crime intelligence, and it was monitored as to what exactly are these people doing at the farm. And they were monitored until we realized that they are, to an extent, maybe do a little bit more than security. That's why we intervene, of course, including what the complaints of the community. Mapolisa barikakatiza zvigidi ndichimwe chazvitu zvinezva kuvaviradza ngamanda nazvoraro varikamwa mitano yoferawo vokono kwashikanya zvigidi zvifirawo zvigidi zvamadhara maviri furati zvezvajiwa ngachipinga chamafura mapolisa nezvazvatonekedzwa ngavatu musi mapolisa vopika kuralanga vunji vatuni mwasho uyu uri kupfumbudza mapolisa vasvikawo zvigidi zvafumbiri kamimwa miviri yoferawo. We have recruited another 20,000 more police in this 2 years coming, that is current year and the year that is coming. All these members have been capacitated to our police stations and specialized units, of course, including your crime intelligence detectives, your POP. Currently we have 4,500 that are currently the colleges. The remaining 5,500 recruits will commence their training in January 2025. Through collaboration with the stakeholders in the fight against crime, which includes various government departments and entities. Pamwezi wofera ofedzi wawana mavhemu vafumi na vararu vautangura guru dzine dzaendedza tshelede vofarawo vundu la Eastern Cape ngera vaumburerwa varati vovulawa chipingani cha mitunchano na mapolisa. President wa shango la Zimbabwe bo Emerson Mnangagwa bakuita khwelo ya uri hube na shumisano kurane bukata sector ya private na mibuso ya mashango adzingu la Chipembe Africa kana SADC. Bo Mnangagwa bakudojia buimo hamzura panda wa SADC ngabuyo no mwezi chipinganisha mtangano baranga panda ba SADC une wadofarelwa Harare kala Zimbabwe. Ngashino chipinga Zimbabwe likuchimbiza mtangano wa bege yote bosedzaho kanduwe shumo. Both member states and the Secretariat must engage directly with businesses and industry, for the latter are the ones creating and adding value and industrializing, as it were. We must not talk about them as we often do. Rather, we should talk to them at every forum dedicated to this very subject of industrialization. Given the scale of finances needed to ensure the success of our regional industrialization agenda, we must think outside the box for innovative financing models. Focus must remain on what we have and what we control. This being the use of our domestic resources to propel our industrialization and development agenda. Jajinor badisira Mafhungo aja ekonomi hune randa ya bonala ya wana manda na musi chipambedzwa na masheni maurani alipasi. Dollar rand 18 rand 15, bondo ndi 23 rand 22, euro ndi 19 rand 59, bola yone ndi 1 rand 33. Mikobe pala JSE ipasi. Cash vereja musuku ndi $2,445, platinum ndi $967,
oil songo kuna kisha hondi $80.58 ngafagi Musirashko vakano ya amimendele kavantendele ndiri mukoro wa matsira ukubasia ngeni ndila kodobapu rabu ya mafungoni a Tshivenda machero Di matukana karibu dirabesa nyimori ya mucho ya matukana anamosi matukana anamosi papumi ba mucho be karira bele busuto sikati unanga kati pera matukana ano mbura iyo iko perekeza hapo nanga mimuya ini yakubutsura ngabahari ukobera hone wana hono kubona la mimuya kela yodine yamanda karibu dirabele sur machera hone litocha limanga chibumbe yode nyimori ya mucho ya macheri kutoba hapo ya sumba aiwa ila mimuya kela yodine yamanda ona kona ze yakamboko inanga katinda machero pala tabanza lisutu atena hospital so now sapala Eastern Cape mutsitrasa hapo kubona nela mimuya kela na yone pala chipembe hashango na yone yodine yamanda karibu ditsibutsa batsurapo uri matukana namusi aiwa korabera mvula zenza toperekezwa na ngamadumbu anato pachikubutsura ngabohari karibu dirabesa machero hone lichichana hone aiwa rukobona hapo tsibutsia uri udobana mimuya ndo pachikubutsura ngabohari pendera shango ya bupadoba atina mutsitrasa chikinyi cha shango rukobona aiwa mupiso wokarurawo lula mupiso unode anzirusia mataka achiko usha karibu dirabesa the temperature zacho za matukana namusi kari tomenga vundo lashu langeno khauti kunero komikera hone mucho wa pepo ngeno dorbonya Johannesburg atena pala Fernache Carltonville hone aiwa the temperature zifasi bukumana pala Pretoria musirichi sayani funduni lashu la Limpopo tsasa pala Musina komana the temperature zabuti bukumana pala Kiyani phando na pala Borwa sifasi bukuma pala Liphala na pala Tamazini mukopani aiwa zitokonya tsashika pala ka 26 musirichi Mpumalanga na hone rikobona nyimuri ya mucho waburia pala Mashishing atina na pala Emalahleni rikobona aiwa sifasi bukuma pala Mkhondo na pala Skukuza ndi mucho wa pepo no kubigwa pala KwaZulu Natal rosa pala Pietermaritzburg atina pala Kokstad madiko na muso korotora pala Ladysmith risa hangu na pala Vryheid musirichi Eastern Cape pasongo hangu ngaila khona tsewe ya gamba kwina kakadiwa madiko na muso tshambara tsifasi pala Makhanda Conse atina pala Komano huku rotora bukumana pala vunduni la Western Cape rosa pala Worcester atina na pala Hermanus zitokonya temperature machero lichitaba musirichi pala Debora Kapa pala DR na pala Kimberley bezi ha madiko na muso korotora pala Appington Samze temperature ugumba aiwa ukorotora Calvin na pala Sutherland hatoba hapo rabona mucho wa pepo kubigwa na pala vunduni la Free State Samze rosa pala Kromstad na pala Sasolburg musirichi Bloemfontein on rekomana zitokonya tsashika pala ka 22 atina Flores on aiwa zitokonya na hone temperature karimbo dia vunduni la Northwest rabesa pala mdini wa pala Rustenburg na pala Potchefstroom hone rekobona mucho wa buria uchikubigwa hapo Samze temperature zipasi bukuma na pala Bloemhof musirichi konya cha pala Mahikeng zingakadikonya tsashika pala ka 25 bezi ha Tosca madikola na musirichi kobona mucho wa pepo no kubigwa bezi tokonya tsashika pala ka 29 Freiburg na hone aiwa ndi 24 risa hangu na pala Taung madikola na muso ngakadirotora bezi ha lichitabo ngakadidutera bezi zikadiba pasi bukuma zi temperature na pala doroboni ya pala Bloemhof aiwa hilino ndi komba kabe madikola na bote